Si cuido inmoval frente a la puerta, sugitando la azoda firmemente, intentando reun el valor para pedir más trabajo. Una vez, incluso sabiendo que probablemente escucharía, después de todo, una vida ayudando para otros, es fue el momento en que la mayoría necesitaba, y no había nadie. A los 74 años, el orgullo ya no pesaba tanto como antes. Hamba, y en ese instante, todo eso solo quedaban las dudas. Sería simplemente otro no, o algo completamente diferente. Bojo el sol intenso en el interior. La madera vieja la vala crujía con el viento seco. Mientras la señora Lourdes permanecía inmóvil a fura, su ropa sencilla, levaban los marcas del tiempo, y de los monos. Agarraron la azoda como si esa fuera su única granja. Al otro lado, algunos hombres estaban trabajando en el campo, pero él era el granjero armado, cruzados que llamaron la atención. Él, observado en silencio, no como uno que evalúa a alguien para un trabajo, pero como si intentaste recordar algo que aún no tenía sentido. Soy sadre. Y antes si continuamos, dime desde donde. Estás viendo esta historia. Yo me gusta saber de donde ligan estas historias. Ligan. Doña Lourdes nunca los necesito. Sin pedir nada a nadie. A lo largo de la vida, aprendió a arreglárselas con lo poco que tenía. Construyendo su rutina con basado en el esfuerzo y la constancia. Creció en el campo donde el trabajo comenzó temprano, y no dio espacio para opciones fáciles. Incluso siendo un niño pequeño, y ayudaba a sus padres con lo que, si es necesario, rápidamente entendiendo que sobrevivir allí dependía más de la disposición de cada uno que de las condiciones. A lo largo de los años, formó su propia familia, siempre manteniendo la misma ritmo de vida. Solía despertar antes del amanecer. Cuando nació, ella encendía la estufa de leña, y estaba preparando el café, como si es gesto es fue el punto de partida para mantener todo funcionaba. Yo me encargaba de la cosa. Pequeño huerto, con pocos animales y cuando surgió la oportunidad, todavía ayudaba a los vecinos que se enfrentaban a dificultades, nunca le importó el reconocimiento. Para ella, ayudar era una parte natural de en quien se convirtió uno con el tiempo. Pero había algo que la señora Lourdes nunca dijo en voz alto. En el fondo, creía que la vida tenía un cierto equilibrio, que todo lo que de alguna manera volvió, no como intercambio directo, pero como una especie de el regreso silencioso que apareció cuando pero si necesitaba más. Pero con el tiempo, pequeñas situaciones comenzaron a contradecir esa idea. Personas que estuvieron presentes anteriormente comenzaron a distanciarse sin dar explicaciones. La ayuda que siempre ofrecía no parecía mucho más fácil de encontrar. Cuando venía de la dirección opuesta, y incluso tratando de ignorarlo Lourdes ella comenzó a sentir algo diferente, una sensación sutil pero inquietante, como si estaba olvidando poco a poco. Al principio, la señora Lourdes intentó no dar importancia. Si dijo a sí mismo que solo era una fase, en la que cada uno tenía la suya propia problemas
y es tiempo naturalmente mantenía a la gente ligada. Pero lo que antes eran ausencias menores comenzó a convertirse en silencio constante. Los visitas disminuyeron, las conversaciones se volvieron raros y la cosa que ya tenía tras haber estado lleno de movimiento comenzó a resonar de una manera que ella no era acostumbrado a sentir. Los niños que anteriormente formaban parte de los sucesos cotidianos comenzaron a aparecer con una frecuencia cada vez menos. Siempre había una justificación, un compromiso, una dificultad, nada lo que podría sonar como un rechazo directo, pero el suficiente para que se diera cuenta de que yo no ocupaba el mismo lugar en mi vida. De ellos, Doña Lourdes nunca cobró, nunca preguntó, preferiría guardar eso para sí, como siempre hacía con todo lo que le dolía. Más profundo, al mismo tiempo, la realidad empezó a afectarnos de otras maneras. El poco dinero que había ahorrado era decreciente, utilizado en tiempos de necesidad, cosas básicas que no podían esperar. El huerto ya no producía como antes y el cuerpo, quien siempre respondía con firmeza, comenzó mostrando signos de cansancio, que ella ya no podía ignorarlo. Aún así intentó resistirse, preguntó, a veces ayudó de forma discreta, casi como si se estuviera disculpando por lo necesito. Pero las respuestas fueron incompletas. Siempre pospuesto, siempre acompañado de alguna dificultad que impidió cualquier apoyo inmediato. Fue en este punto que algo realmente cambió. Por primera vez, la señora Lourdes se detuvo y se miró a sí misma. La situación sin intentar suavizar el golpe. Ella no solo estaba pasando por una época difícil, estaba sola. Y más que eso, sabía que nadie ella vendría. Durante días, la señora Lourdes evitó pensar en lo que tendría que hacer. Lo intenté. Ocuparse con pequeñas tareas, como incluso, si aún fuera posible mantener la rutina de antes, incluso sabiendo que algo ya había sucedido. Cambiado permanentemente, pero la realidad no dejaba margen de maniobra. Para aplazamiento, la comida se estaba acabando, el dinero ya se había esfumado. No existía, y el cuerpo, por mucho que resistente como siempre lo había sido, no respondió como antes. Esa mañana, incluso antes de que el sol haya salido por completo, se sentó en el borde de la cama y permaneció allí. Hubo silencio durante unos minutos. No había nada. Había más cosas que considerar. No había ningún plan. Media ni siquiera una alternativa oculta. Que todo lo que quedaba era simple y, al mismo tiempo demasiado difícil para alguien como ella pregunta. La palabra sonaba extraña. Ya es de que dentro de los propios pensamientos. Doña Lourdes siempre fue del tipo que resultó, hizo ayudó, hizo encontró de alguna manera, pero ahora, por primera vez, necesitaba depender de la buena voluntad de extraño. Y eso no era solo una cuestión de necesidad. Fue un colapso silencioso de todo lo que ella creía en sí misma. Incluso entonces se levantó, se vistió. Era tan simple como era. Tomó la zorda que seguía siendo un símbolo de que podía para al trabajo, y salió de casa sin mirar, no se lo contó a nadie,
no advertio anedi, no habia nedi que pudiera, y tal vez ni siquiera quería explicarlo, el caminoba por el camino de tierra. Mis pensamientos volvían una y otra vez al mismo lugar, eso es to do, cuantas veces mos tendría que escuchar un no, hasta que finalmente alguien aceptara, pero en el fondo, ella ya sabía que no podía regresar sin respuesta. El primero ya se habían producido intentos incluso antes. Un día, Doña Lourdes se detenía en lugares pequeños, propiedades a lo largo de la carretera, siempre con el mismo cuidado al acercarse, como si intentara no molestar más que ya estaba allí. Estaba llamando a alguien, estaba esperando, y cuando llegó la respuesta, explicó en términos sencillos que él era buscando trabajo, cualquier cosa que podría hacerlo. La mayoría de las veces, la respuesta llegó rápidamente y fue negativa. Algunos dijeron que no necesitaban ayuda. Otros simplemente negaron con la cabeza, evitando prolongar la conversación. Hubo quienes ni siquiera la dijeron. Terminó de hablar. Y en ciertas ocasiones, el silencio era aún peor. Cuando simplemente no había respuesta a algo. Ella iba desde una puerta hasta otro, de una cosa a otra, repitiendo la misma petición, tratando de mantener la voz firme, incluso cuando comenzó la vergüenza pesando más que el cansancio. El sol estaba saliendo, el calor aumentaba, y los escalones, antes firmes, comenzaron a flaquear. Más lento. En uno de los lugares, llegó un hombre a observar la ayuda que tienes en tus manos antes para responder. Dijo que es tipo de el trabajo, ya no era adecuado para alguien de esa edad. De ella, no habló con dureza, pero también no dejaba lugar a la insistencia. Doña Lourdes simplemente asintió, y les dio las gracias. Y continuó. Con cada nuevo intento, algo en su interior disminuyó un poco más, no solo el cuerpo se cansó, era la sensación de intentar algo nuevo, que el mundo ya no parecía dispuesto a aceptar. Aún así continuó, porque para, en ese momento sería admitir que no había otra salida. Era tarde cuando la señora Lourdes se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para continuar a ese ritmo. El sol estaba empezando a ser cada vez más frío, pero el calor aún persistía. Atrapado en el aire haciendo que todo se más pesado. Sus pasos se hicieron más cortos, y el cuerpo ya no respondía de la misma manera. Firmeza de horas antes. Se detuvo, cerca de una vala, inclinado ligeramente con la azada, tratando de recuperar respiración. El silencio alrededor parecía más grande de lo normal, como si incluso el entorno había reducido el movimiento. En ese momento, por primera vez, ese día, ella no pensó en cuál sería la siguiente puerta. Pensó en para, no solo allí, sino en todas partes. La idea no surgió de repente. Surgió lentamente, casi como un alivio silencioso. Vuelve a cosa, acepta lo que venga. Deja de insistir en algo que claramente no funcionaba. Quizás eso era todo, quizás ya lo era, y es suficiente. Sus ojos recorrieron la carretera en busca de unos segundos, vacío, inmóvil, sin ninguna promesa de cambio. Y fue en el instante en que algo dentro de él se dio tiempo.
no hubo vantos fuertes ni ningún gesto. Exagerado, solo un peso que instalado permanentemente, como si toda la resistencia que había mantenido hasta ese momento finalmente había terminado. Señora Lourdes cerró los ojos por un instante, tomando una respiración profunda, tratando de organizar el lo que quedaba, porque en el fondo ya no sabía si valía la pena continuar. Intentando, estaba en ese estado de agotamiento, que la señora Lourdes ligó a esa granja. No hubo planificación ni elección. Consciente, simplemente siguió el camino hasta la valla. Apareció ante ella, marcando otro hito más. La frontera entre lo que era suyo y lo que no lo era. Así fue. Hizo una pausa de unos segundos antes. Para acercarse. Por otro lado, algunos los hombres trabajaban la tierra, concentrados en sus tareas, mientras que el sonido de los herramientas rompió el silencio del campo. Era una escena común, pero en ese momento parecía distante, como si ella estuviera observando algo que no lo era más bien una parte de su realidad. Aun así, dio algunos pasos adelante, sujetó la zoda con más firmeza, y gritó con una voz que ya no tenía la misma fuerza que antes. Uno de los trabajadores echaron un vistazo rápido, pero volvió a lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando apareció el granjero. Se acercó. Caminó hacia la valla con pasos firmes y se detuvo. A pocos metros de distancia. No dije nada de inmediato. Simplemente se cruzó de brazos y se quedó allí de pie, mirando atentamente a la señora Lourdes, inusual. Ella intentó hablar, explicó que estaba buscando trabajo, lo cual podría para ayudar en lo que fuera necesario, pero no lo necesitaba muchísimo. Las palabras simplemente fluyeron, sencillos, directos, pero transmiten algo que ella no podía ocultar completamente cansado y tal vez un último esfuerzo. El granjero no lo hizo, respondió permaneciendo en silencio, observando, pero había algo diferente en esa mirada, como si esa escena no fuera completamente nuevo para él. El silencio, el tiempo que transcurrió entre ambos fue bastante prolongado. Segundos que parecían más largos que eso por el resto del día. Señora Lourdes, ya acostumbrada a los respuestas rápido, casi siempre negativo, comenzó a sentir esa vieja incomodidad para regresar. Pensó que tal vez era solo eso, otra negativa, pero esta tardó más. Bajó ligeramente la mirada, como si quisiera decir, ella ya se estaba preparando para dar las gracias a Dios. Aunque una vez más, pero entonces el granjero descruzó los brazos, dio un mi pius delante, y seguí mirando. Solo que ahora había algo diferente en su rostro, suyo. No era una evaluación, no era una duda, era como si estuviera tratando de confirmar algo que todavía no tenía el valor de decirlo en voz alta. Respiró hondo antes de hablar. Él le preguntó su nombre. Señora Lourdes respondió, sencillo, casi en voz baja. Y fue en ese momento cuando todo cambió. El hombre volvió a guardar silencio, pero esta vez no fue el mismo silencio que antes. Sus ojos fijos en ella desde de una manera más profunda, como si recorriendo el tiempo en busca de algo más específico.
Luego dijo, casi como si alguien hablara consigo mismo, no, tal vez. Doña Lourdes frunció el ceño. Levantó ligeramente la frente, confundido. Era cuando se acercó un mozo alrededor, ahora sin prisa, observando cada detalle de su rostro, como si buscara rastros de algo que había existido durante mucho tiempo. Él lo encontró, su expresión cambió por completo, la rigidez dio paso a algo más suave, casi con incredulidad. Pasó la mano por encima, rostro, como si tratara de organizar el de su propia memoria, y luego dijo, de esto una vez más, con más firmeza. Fue usted, señora. No es así. Doña Lourdes permaneció inmóvil, confundido, sin comprender lo que estaba sucediendo. Luego continuó cuando yo era pequeña. Después de perder mis padres, yo tenía una mujer que solía levarme, comida que me cuidó, que no él me digería en paz. Él hizo una breve pausa, con la mirada un fija en ella. Era una dama. El tiempo pasó de tenis. En ese momento, por primera vez en aquella ocasión, alguien no estaba allí ese día. Rechazando a la señora Lourdes, alguien la recordaba, la señora Lourdes tardó unos segundos en reaccionar. Los palabras perecían. No, para encajar inmediatamente, como si hizo el recuo. Ya no le pertenecía la realidad que había estado viviendo. Sus ojos recorrieron el rostro del hombre mientras ella lo observaba. Adelante, tratando de encontrar alguna señal, hizo confirmaría lo que estaba diciendo, y para si encontraron pocos, no con detalles exactos, no en algo obvio, sino en la forma en que él estaba mirando. Había una mezcla de respeto y reconocimiento y algo más profundo que ella no veía allí. Mucho tiempo, gratitud. El agricultor abrió la puerta sin decir nada más y se acercó a ella. Se detuvo justo a su lado. Adelante, ahora sin ninguna distancia. Entre los dos, como si ese espacio nunca debió haber existido. Yo nunca lo olvidé, dijo en voz más baja. Bojo, había gente que pasaba por mi la vida terminó, pero la señora permaneció. Señor Lourdes no respondió de inmediato. Algo dentro de ella, que parecía latente hace mucho tiempo, comenzó a moverse de nuevo. No era solo emoción. Era como si, después de tanto tiempo siendo ignorada, le estaban viendo desde cierto. No, para lo que necesitaba ahora mismo. Pero debido a lo que fue un día, él tomó el con cuidado, quitó la zoda de los manos, no como alguien que toma, pero como alguien que no le permite aferrarse a algo más de lo que necesita. Hizo por sí solo, aquí no faltará trabajo, dijo, continuó, pero no lo harás, trabajando por obligación. Hizo una pausa, va a seguir siendo corto, porque esta cosa también es tuyo. Doña Lourdes suspiró. En el fondo, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin una clase diferente de desesperación, silenciosa y quizás por primera vez en mucho tiempo. Ella no tenía ganas de irse. Dime algo, ¿crees que todo lo que hacemos en la vida, de alguna manera, vuelve a nosotros? En este momento, hay cosas que simplemente se pierden en el tiempo. Quiero leer que crees.